professionalism. That's why you love us. Adaba 88.9 FM, your go-to station. It's 3 o'clock. Good afternoon, I'm Michael Akintunde with Adaba News at 3. In the news, Tinubu to present 2025 budget to National Assembly next Tuesday. Governors disobeying Supreme Court judgment and local government autonomy face contempt of court suits. Afe Babalola wants legal practitioners disciplinary committee to stop Dele Farotimi from practicing in Nigeria. This is the news. Senate President Godswill Akpabio says President Bola Tinubu will present the 2025 budget next Tuesday. Akpabio made this known in an announcement at Thursday's plenary. He said the president has made his intention to present the 2025 budget to the Joint Assembly of the National Assembly on the 17th of December 2024. Akpabio announced that the budget presentation will take place at the House of Representatives chamber. He further informed the lawmakers the plenary will be at 10:30 a.m. to allow senators to meet in the Red Chamber before moving in procession to the House of Representatives chamber where the budget will be presented. Tinubu had last month submitted the medium-term expedition framework and fiscal strategy paper for 2025 to 2027 to both the Senate and the House of Reps. All 36 states have submitted their positions on state police, with the majority agreeing on the need for state-controlled policing. The governor of Kaduna State, Uba Sani, revealed these to newsmen on Thursday after the 147th meeting of the National Economic Council at the Aso Rock Villa in Abuja. He said one of the discussions they had at the meeting was the update on the creation of state police. He said there was a submission by states towards the establishment of state police. Sani explained that his consensus stemmed from various security challenges across states. He highlighted the central issue of ungoverned spaces in Nigeria and the acute shortage of security personnel, including the police, army and other relevant agencies which are unable to cover all areas adequately. However, the council deferred final discussions until January, when a detailed report from the next secretariat will be presented for deliberation. The Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Prince Lateef Agbemiaseyan, has issued stand warning to state governors bypassing the Supreme Court judgment on local government autonomy. He threatened to seek a contempt of court suit if the defiance continues. Fagbemi said these in Abuja at the 2024 annual conference of the National Association of Judiciary Correspondents. The Supreme Court on July 11, 2024 delivered landmark judgment affirming the financial autonomy of the 774 local government areas in Nigeria and stopping governors from further control. The Apex Court also directed the Accountant General of the Federation to pay local government allocations directly to their accounts as the Clear Governors Forum for consideration as forwarded by President Bola Tinubu. Recall that the governors have for weeks been confronted with the tax reform bills, just as the bills have been engulfed in controversy, criticisms and stiff opposition from many quarters. The Northern 19 governors had also rejected sections of the bills as they called for its withdrawal from the National Assembly to allow for further consultations. The National Economic Council, NEC, chaired by the Vice President and composed of the 36 governors and some ministers, had earlier rejected the bill. It was clear on Wednesday night when the governors had an unusual very short meeting that lasted 1 hour as they rushed out of the meeting without a communique and refused to address the waiting journalists at the entrance venue of the meeting. That all did not go well. You're listening to Adaba News at 3 on 88.9 FM, Akure, transmitting from Ilamokin. After the break, Afe Babalola wants legal practitioners disciplinary committee to stop Dele Farotimi from practicing in Nigeria. These and more when we return. Achievers University calling. On Saturday, 14th of December 2024, at the university's Professor Abubakar Adamu Rashid Auditorium by 11 a.m., 3 eminent Nigerians will be conferred with honorary doctorate degrees of the university. They are His Excellency Mohammed Umar Bago, the Executive Governor of Niger State,
Oba Dr. Adedokun Omoniyi Abolarin Aroyin Director, Fitsin Healthcare PLC, Lagos. Meanwhile, on Friday, 13th of December 2024 at 11 a.m., Oba Dr. Adedokun Omoniyi Abolarin will deliver the 14th convocation lecture titled Modeling Quality Education for the Vulnerable, Signpost to the Future. Announcer, Vice Chancellor, Achievers University, Owo, Ondo State. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi, ó kú ìtọ́jú mi, mo sùn dáadáa, gbogbo ara mi ló jí pépé, ìrọ̀rí tí mo gbórílé, àfi bí ìgbà tí mo bá wà lórí afẹ́fẹ́. A kì í dúpẹ́ ara ẹni, ìrọ̀rí Muka dá yàtọ̀ nínú gbogbo ìrọ̀rí. Eléyìí ni wọ́n ń pè ní crown anti-allergy, oorun àlàáfíà sòsẹ́ni lórí rẹ̀. Ó tó kémi náà pààrọ̀ ìrọ̀rí mi, ó tọjọ́ mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ ni o, àwọn dókítà tiẹ̀ sọ wípé a ní láti máa pààrọ̀ ìrọ̀rí wa láàárín ọdún kan sí méjì. Ó tó gbà wo tó o ti pààrọ̀ ìrọ̀rí rẹ, ra ìrọ̀rí Muka kó o sorun àlàáfíà. Muka, à ń fi ìdẹ̀ra kún ìgbésí ayé ènìyàn. The news on Adaba 88.9 FM. Glad to know you're still there for news updates and live streaming. Visit our website www.adaba889.fm or download Adaba FM app on Google Play Store. You can be part of us on our social media platforms www.facebook.com/AdabaFM 80.9 on Facebook, at Adaba 89 FM on Instagram and X, and Adaba FM TV on YouTube. You can provide us information via email newsroom@adaba89.fm. Legal luminary Areha Febabalola ICN has taken a step further in the expression of his anger against Lagos-based legal practitioner Dele Farutimi over the alleged defamation of his character. The elder statesman, through his law firm, has written a petition to the Legal Practitioners Disciplinary Committee (LPDC), asking that Farutimi's name be removed from the roll of legal practitioners in Nigeria. According to the petitioner, Farutimi had allegedly violated certain provisions of the rules of professional conduct for lawyers. A partner in Babalola's law firm, Ola Faro, who was also mentioned, signed a 90-page petition dated December 6, 2024. Faro said that the petition was written both in his personal capacity and for and on behalf of the law firm of Afe Babalola & Co. The petitioner highlighted that Farutimi engaged in conduct which is unbecoming of a legal practitioner by making false accusations against the Supreme Court and the legal profession. The immediate past governor of Kogi State, Yahya Bello, on Friday pleaded not guilty to the 18-count charge brought against him by the Economic and Financial Crimes Commission. The charge is bordering on money laundering, breach of trust and misappropriation of public funds to the tune of about 80.2 billion naira. After the charge was read to him, Bello responded that he was not guilty of all 18 counts. When the case was called for hearing, counsel for the FCC, Kemi Finero, SCN, informed Justice Emeka Nwite of the Federal High Court Abuja of the intention of the prosecution to withdraw an early application for abridgment of the earlier date fixed for arraignment. He said the application has been overtaken by events. However, the defendant's counsel, Joseph Daudu SAN, did not object, and Justice Nwete accordingly granted the request. The Niger State Police Command has arrested a herbalist Aliyu Malam Taiwe, along with 2 accomplices for their alleged involvement in the poison and murder of Adiza Maru in Boso local government area of Niger State. Adiza, reported missing on December 1, 2024, was allegedly lured by her brother Abibu Maru to the herbalist for a supposed exorcism ritual to drive out evil spirits. Niger State Commissioner of Police Shawalu Damwan revealed that during the interrogation, Abibu confessed to taking his sister to Taiwe's residence in Matumbi. Taiwe and another accomplice, Rabi Ali, admitted to administering the poisonous substance to Adiza under the guise of treatment. The substance, however, caused her immediate death. The suspects reportedly stripped Adiza of her clothes and buried her in a shallow grave in Taiwe Forest near Maitumbi. Police investigations led to the discovery of the 3 additional shallow graves in the area suspected to be linked to similar crimes. And police in Benue State have arrested Dr. Icho Saga, a lecturer at the Joseph Sawaran Taka University of Agriculture, Makodi, for allegedly masterminding the abduction of his wife, of his colleague, Mrs. Susan Anyang. Her husband, Paul Anyang, is the chairman of the Academic Staff Union of the university's chapter at Justum.
It was gathered that the woman was ambushed and kidnapped by some men along Otukpo Road, Makode, last Saturday. The suspected kidnappers were said to have collected a sum of 1.3 million naira found in her car, beat her to a coma, and abandoned her on a bush path. State Command spokesman Catherine Nene, who confirmed the incident, said that the woman was later found along Yandiv Ugbema Road, where she was rushed to primary healthcare clinic and Meladu for treatment. The PPR said the victim, after she regained consciousness, narrated how she saw her husband colleague close to where she was abducted and beckoned to him to save her life, but the lecturer turned his back away from her. NUGFC of Akure played a barren draw with the NBA players in a novelty match to mark the 2024 Press Week celebration of the Ondo State Council of Nigeria Union of Journalists. The match was decided at the premises of Aquinas College, Akure, the Ondo State capital. The two teams played at their best, but no goal recorded in the encounter. NUJ chairman Prince Leke Adegbite saluted Akure NBA for honoring the union's invitation. Adegbite urged NUJ members in the state to embark on regular check to know their health status. Yes, we plan to, as journalists, we don't have time. We always work 24 hours, and our advice for our members is to take time out to improve on their health, and thank God that our NUJ Press Center Clinic is in good shape now. The 2024 NUJ Press Week continues today with the Jumat service as well as a dinner and award night. To end Adaba News at 3, a recap of our top stories. President Bola Tinubu will present the 2025 budget to the Joint Assembly of the National Assembly on Tuesday, the 17th of December 2024. The Attorney General of the Federation has warned that governors disobeying Supreme Court judgment and local government autonomy will face contempt of court suits. Are Afe Babalola, through his law firm, has written a petition to the Legal Practitioners Disciplinary Committee, LPDC, asking that Farotimi's name be removed from the role of legal practitioners in Nigeria. And that's Adaba News at 3. Editor Adeyemi Lawal. I'm Michael Akintunde. Good afternoon. Ìròyìn tó jójú lọ́wọ́, àwọn ètò tó móríyá, ìfi tó ní létí tó jinlẹ̀, àwọn àṣà tó jáfáfá, orin àsìkò tó mọ́gbọ́n wá. Adaba 88.9 FM Awolu sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Ẹ káàsán, mo kí wa pákó ọlá Jímọ̀ òní ọ̀pọ̀ ẹ̀ láṣẹ lókè pẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti iléeṣẹ́ rédíò Adaba FM 88.9 Àkúrẹ́. Ìlú Ìlaramọ̀kànlá tí ń gbóhùn sátẹ́gùn. Fọlájìn Oyètáyọ̀ lóníròyìn yìí ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ni yóò ṣàgbékalẹ̀ àbá ètò ìṣúná síwájú ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí lọ́jọ́ Ṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Àwọn gómìnà ló ti ń tàpá sí àṣẹ ilé ẹjọ́ gíga ilẹ̀ yìí lórí òmìnira ìjọba àbílẹ̀. Ààfẹ Babalọ́lá ló ti ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ lójú náà ti lè jẹ́ kí wọ́n yọ orúkọ Délé Fárótìmí kúrò lára àwọn agbẹjọ́rò ilẹ̀ yìí. Adaba 88.9 FM là ń gbọ́. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Godswill Akpabio ló ti ṣàlàyé pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni yóò ṣàgbékalẹ̀ àbá ètò ìṣúná ọdún 2025 síwájú ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí lọ́jọ́ Ṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Akpabio ló sọ̀rọ̀ ń di mímọ̀ nínú ìjókòó eléyìí tó wáyé lánàá, tó sì ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti ṣetán láti ṣàgbékalẹ̀ àbá ètò ìṣúná náà lọ́jọ́ Ṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí ṣe ọjọ́ 17 oṣù kejìlá ọdún 2024. Ó fi kún pé ìjókòó ilé aṣòfin ni yóò wáyé ní déédéé aago 10:00 òwúrọ̀ lọ́jọ́ náà, lójú náà ti lè jẹ́ kí àwọn aṣòfin kó ṣe àpérò ṣáájú ìjókòó ilé kó tó di wípé àbá ètò ìṣúná náà yóò di gbígbé síwájú ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí. Bí ẹ ò bá gbàgbé,
ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti kọ́kọ́ sọ nípa àwọn tó rọ̀ mọ́ àbá ètò ìṣúná tọdún 2025 sí ọdún 2027 ní nǹkan bí oṣù tó kọjá níwájú ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí tó fi mọ́ ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí bákan náà. Àwọn ìpínlẹ̀ 16 lórílẹ̀‐èdè yìí ló ti sọ èròǹgbà wọn nípa ṣíṣe ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tí ọ̀pọ̀ sì gbà láti gbé ìgbésẹ̀ náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna Uba Sani ló sọ ọ̀rọ̀ ń di mímọ̀ lánàá Ọjọ́bọ̀ lásìkò ìgbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ papọ̀ lẹ́yìn ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kẹtàdínláàádọ́jọ àwọn ìgbìmọ̀ eléyìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ajé eléyìí tó wáyé nílùú Àbújá. Ó ní àwọn ti ṣetán láti gbé yẹ̀wò níbi ìpàdé náà àti pé kókó ọ̀rọ̀ táwọn jókòó papọ̀ ṣèpàdé lórí òun ni láti dá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sílẹ̀ lójú náà ti lè wá ọ̀nà àbáyọ sí ìpèníjà ọ̀rọ̀ àìsí ètò ààbò eléyìí tó ń fi olúkúlùkù ìpínlẹ̀ eléyìí tó ń fi àwọn ìpínlẹ̀ wọn lápè. Ó fi kún pé ìgbìmọ̀ ni yóò jókòó papọ̀ sọ̀rọ̀ láti forí okòó sọ̀dúnrún nínú oṣù kínní ọdún 2025 láti mọ ibi tí orí ń bá ẹsẹ̀ rè lórí ọ̀rọ̀ náà. Ẹ̀wẹ̀ mínísítà fún ọ̀rọ̀ ètò ìdájọ́ nílẹ̀ yìí Lateef Fagbemi ló ti ṣèkìlọ̀ fún àwọn gómìnà eléyìí tó ń tàpá sí àṣẹ ilé ẹjọ́ gíga lẹ̀ yìí lórí òmìnira àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó sì ní ìgbésẹ̀ ni yóò wáyé lórí ọ̀rọ̀ náà tí àwọn gómìnà náà bá kọ̀ láti pa àṣẹ ọmọ. Fagbemi ló sọ̀rọ̀ ń di mímọ̀ lánàá nílùú Àbújá lásìkò ìpàdé ẹgbẹ́ ọ̀hún tọdún 2024 ilé tó wáyé. Bí ẹ ò bá gbàgbé ilé ẹjọ́ gíga ilẹ̀ yìí lọ́jọ́ 11 oṣù keje ọdún yìí ló ti dájọ́ pé kí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó ń lọ bí 4,716 tó wà ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó wà ní òmìnira ara wọn. Bákan náà nílé ẹjọ́ ló ti pàṣẹ fún ọ̀gá àgbà lẹ́ka ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè yìí láti máa san owó tààrà sí àwọn àsùnwọ̀n àwọn ìjọba ìbílẹ̀ dípò àsùnwọ̀n àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ eléyìí tó ń sanwó sí tẹ́lẹ̀. Ọ̀rọ̀ àwọn gómìnà ní gbogbo ìpínlẹ̀ 16 orílẹ̀-èdè yìí ló ti sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ báyìí lórí àtúnṣe àbádòfin ọ̀rọ̀ owó orí eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti fi ṣọwọ́ sí ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí. Àwọn gómìnà bíi 39 ní apá gúúsù ilẹ̀ yìí ní apá gúúsù ilẹ̀ yìí ló ti tako ìgbésẹ̀ náà tí wọ́n sì pè fún kí wọ́n mú òpin dé bá irúfẹ́ àbá ọ̀hún. Bí ẹ bá gbàgbé àwọn ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ajé eléyìí tí igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Kashim Shettima léwájú rẹ̀ pẹ̀lú àwọn gómìnà mìíràn tó fi mọ́ àwọn mínísítà ló ti tako àbá ètò àtúnṣe owó orí náà. Ìròyìn ni àwọn gómìnà ló ti ṣèpàdé oníwákàtí kan papọ̀ lóru ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí ṣùgbọ́n tí wọn kò fi orí okòó sọ̀dúnrún lórí àbá náà. Adaba FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú laramọ̀kìnlá tí ń gbọ̀n sátẹ́gùn. Bí a bá padà dé ẹ gbọ́ bí Afẹ́ Babalọ́lá ti ṣe ń gbé gbogbo ìgbésẹ̀ láti jẹ́ kí wọ́n yọ orúkọ Délé Fárótìmí kúrò lára àwọn amòfin agbẹjọ́rò ilẹ̀ yìí. À ń padà bọ̀ ẹ má yín kúrò ńbẹ̀ ẹ kú kalẹ̀. ewé àtẹ̀bò ilẹ̀ wa papọ̀ dódindi tó ti dìlú mọ́ká oògùn èròyìn bó ṣe jogun mọ́lá nìkan ló lè ròyìn ogun ìjàyè gbogbo ọkùnrin tí ò fẹ́ gbóúnjẹ alẹ́ fẹ́ lòmíì jẹ́ ó yá ẹ lọ sí gbogbo ilé ìtajà oògùn tó jójúlówó chemist and pharmacy lágbègbè yín iléeṣẹ́ Ayoaba Health Limited ló fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ pa ewé àti egbò ilẹ̀ wa papọ̀ fún àwọn ọkùnrin nìkan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè sórí 003-860-6858 lẹ́ẹ̀kan sí 003-860-6858. Ẹ káàbọ̀ padà láti jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́ wa ketekete káàkiri àgbáńlá ayé ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.adaba889.fm tàbí kẹ́ dánlóòdù application Adaba FM lórí Google Play Store. Bákan náà ni ẹ lè fi ìròyìn ṣọwọ́ sí wa lójú àwọn òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo wọ̀nyí www.facebook.com/adabafm88.9 lórí Facebook @adaba889fm lórí Instagram àti X wa Adaba FM TV lórí YouTube wa. Bákan náà ni ẹ lè fi ìròyìn ṣọwọ́ sí wa ní newsroom @adaba889.fm. Ìròyìn ọ̀hún tẹ̀ síwájú. Agbẹjọ́rò ni tó tún jẹ́ akọni níwájú adájọ́ ààrẹ Afẹ́ Babalọ́lá ló ti ń gbé gbogbo ọ̀nà báyìí lójú náà àti lè jẹ́ kí wọ́n yọ orúkọ agbẹjọ́rò ní Délé Kálukálù Kẹ́mi Pinero ló ti kọ́kọ́ sọ fún adájọ́ Emeka Nwete ti ilé ẹjọ́ gíga ilẹ̀ yìí nílùú Àbújá pé ń ṣe ni afẹ̀sùnkàn ń gbá gbogbo ọ̀nà láti lè jẹ́ kí wọ́n gba onídùúró rẹ̀ ṣáájú kí wọ́n tó káwọ́ rẹ̀ pọ̀nyìn rojọ́ níwájú ilé ẹjọ́. Ẹgbẹ́ àwọn akọ̀ròyìn ló ti ta omi òdòdó pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò
nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n gbá nínú ṣíṣe àmì ayẹyẹ ọ̀sẹ̀ àwọn oníròyìn eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn ni wọ́n gbá ní pápá àṣeré iléèwé ti Aquinas College tó wà nílùú Àkúrẹ́ tí í ṣe olúlu ìpínlẹ̀ Ondo. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù méjèèjì ló ṣe takuntakun sí wọn ṣùgbọ́n tí wọn ò láǹfààní láti mì àwọn ara wọn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ náà. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ alága ẹgbẹ́ àwọn oníròyìn nípínlẹ̀ Ondo ọmọọba Kùnrinlékè Adégbìtẹ́ wàá gbóríyìn fún ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò látàrí bí wọ́n ṣe dáhùn ìpè tí wọ́n pè wọ́n. Adégbìtẹ́ wá rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ oníròyìn nípínlẹ̀ Ondo láti máa ṣe àyẹ̀wò ibi tí ìlera wọn wà lóòrèkóòrè. Ó fi kún wípé ọ̀sẹ̀ àwọn oníròyìn ni yóò máa tẹ̀síwájú lónìí níbi wọ́n tún ṣe kí ìrun ní Jímọ̀ tí wọ́n sì tún ṣe àpéjọpọ̀ ráńpẹ́ àti fífi àmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá lónìí bákan náà. Ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Niger ló ti fi kélé òfin mú babaláwo kan Aliyu Malam Taiwe pẹ̀lú àwọn méjì mìíràn látàrí bí wọ́n ṣe gbìmọ̀pọ̀ láti dẹ́mi arákùnrin kan Àdìsá Umaru ní kúkúrú ní ìjọba ìbílẹ̀ Boso ní agbègbè ìpínlẹ̀ Niger. Àdìsá níròyìn ní ó di àwátì ní ọjọ́ kìíní oṣù kejìlá ọdún 2024 látàrí bí àbúrò rẹ̀ Habib Umaru ti ṣe tàn án pé àwọn mú lọ sọ́dọ̀ babaláwo kí wọ́n lè bá a ṣe ètùtù fún un lójúnà àti lè jẹ́ kí ẹ̀mí èṣù tó wà lára rẹ̀ kó fi sílẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Niger Sawulu Damama fi ìròyìn léde wípé ìwádìí náà ó ní wọ́n fi hàn lásìkò ìgbà tí wọ́n mú àbúrò arákùnrin náà eléyìí tó hùwà láabi ọ̀hún ní agbègbè Maitubi. Taiwe àti àwọn mìíràn ó ní wọ́n tan arákùnrin náà lọ síbi tí kò tọ́ tí wọ́n sì dọ́gbọ́n fi nǹkan sínú oúnjẹ rẹ̀ eléyìí tó mú kí ikú arákùnrin ọ̀hún kó ya ní kankan. Àwọn afurasí ló jẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ náà lásìkò ìgbà tí àwọn agbófinró ń fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣàlàyé pé ìdájọ́ tó tọ́ òun ni yóò wáyé o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe ìwádìí tó tọ́ nípa àwọn afẹ̀sùnkàn náà. Bákan náà ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Benue ló ti fi kélé òfin mú dókítà Ikọ̀ Taza ẹni tí ó jẹ́ olùkọ́ni nílé ìwé fásitì tó wà ní Joseph Sawunwa ní ìpínlẹ̀ Makurdi fún ẹ̀sùn bí ó ṣe láǹfààní láti ṣàgbọ́dẹ̀gbà nínú àwọn tó jí ìyàwó akẹgbẹ́ rẹ̀ gbé nílé ìwé náà. Ọkọ rẹ̀ tí ń ṣe Paul Anya òun ló jẹ́ alága àwọn òṣìṣẹ́ ní fásitì iléèwé gíga náà nípínlẹ̀ Benue. Ìròyìn ní obìnrin ọ̀hún ní àwọn ajínigbé òun ni wọ́n ká mọ́ ojú ọ̀nà tí wọ́n sì ná bíi kúkú bíi yíyè tí wọ́n sì tún gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mílíọ̀nù náírà ilé tó wà nínú ọkọ̀ rẹ̀ sá lọ ní ọjọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ìròyìn fi kún wípé obìnrin náà ló ṣàlàyé gbogbo bí nǹkan ṣe rí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn tó sì ti gba ìtọ́jú eléyìí tó péye dáadáa. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Benue Catherine Anende ṣàlàyé pé àwọn tó wà lábẹ́ ọ̀hún ni àwọn tí ń ṣàtẹ̀lé wọn báyìí tí ọwọ́ wọn tí wọ́n sì fi kélé òfin gbé wọn láìpẹ́ láì jìnnà. Ǹjẹ́ ká tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn tọ̀sán ní wá sí òpin ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àfitóyin létí pé ààrẹ Tinubu ni yóò gbé àbá ètò ìṣúná sọwọ́ sí ilé asòfin àgbàlẹ̀ yìí tó jẹ́ tọdún 2025 lọ́jọ́ Ṣẹ́gun tí í ṣe ọjọ́ 17 oṣù kejìlá ọdún 2024. Àwọn gómìnà kan ló ti ń tàpá sí àṣẹ ilé ẹjọ́ gíga lẹ̀ yìí lórí òmìnira àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bákan náà la fi tó yín létí pé Ààfẹ́ Babalọ́lá ló ti ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan lójúnà àti lè jẹ́ kí wọ́n yọ orúkọ Délé Fárótìmí kúrò lára àwọn amòfin agbẹjọ́rò ilẹ̀ yìí. Tó àkójọpọ̀ ìròyìn wa tọ̀sán òní kò ní jù báyìí lọ. Adéyẹmí làwà lólóòtú ìròyìn Fọlájìn Oyètáyọ̀ ló mú wá sétí gbọ́ yín. Iṣẹ́ wa ò ní ìdìṣẹ́ o, a kú pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn Jímọ̀ olóyè.